Micheal Phạm sinh ra và lớn lên tại Anh, võ sĩ cao to đẹp trai có dòng máu thuần Việt. Anh sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, có cha và mẹ đều là người Việt định cư và sinh sống tại Anh Quốc. Ngay từ nhỏ, anh có thể trạng không tốt và hay bị bắt nạt học đường. Mỗi lần như thế, Micheal lại cầu cứu người anh họ của mình. Tôi không giỏi bất cứ điều gì khi ấy, và tất cả những gì tôi chú ý chỉ là điện tử. Nghĩ lại, tôi cũng chẳng tập thể thao hoặc những hoạt động khác. Ở trường, kết quả học tập cũng khá tệ, ngồi trong lớp. Tôi chỉ mong nhanh hết giờ để về nhà bật máy tính lên, Micheal thừa nhận. Chỉ vì đam mê các trò chơi điện tử nên Micheal trở nên nhút nhát và sống khép kín, ít giao tiếp với xã hội. Anh thường bị bắt nạt học đường. Để thoát khỏi cảnh bắt nạt, chỉ có cách duy nhất là anh phải tự cứu mình, chứ không thể nhờ vả mọi người mãi. Và thế là Micheal miễn cưỡng cùng anh họ đến võ đường làm quen với cái trò đánh đấm. Mục đích là để tự vệ bản thân. Ban đầu anh còn ngỡ ngàng và chống đối với cái việc cứ đến võ đường tập luyện. Rồi cái sự chống đối đó cũng dịu đi, và Micheal cũng cảm thấy việc tập luyện cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần cố gắng một chút rồi cũng xong. Nhưng có cái phần hào hứng là chuyện trò và múa may cùng các bạn. Hơn nữa chỉ một lần trong tuần thôi mà có gì là lớn chuyện đâu chứ. Rồi cái không khí náo nhiệt của việc tập võ ngấm vào máu của Micheal không biết từ bao giờ. Anh càng tập càng đam mê. Người ta tập mỗi tuần một lần, Micheal tập mỗi ngày một lần. Ngày nào không tập, anh cảm thấy thiếu, khó chịu trong người. Cứ thế mà võ thuật trở thành cái niềm đam mê của anh chàng nghiện game điện tử từ khi nào mà không biết nữa. Anh bắt đầu với Vịnh Xuân Kiệt quyền đạo, có thể là cùng thầy với Bước rồi sau đó Muay Thái và đến là MMA. Micheal nhớ như in cái lần bước lên võ đài đầu tiên, cảm giác vô cùng rõ lắng, hồi hộp. Rồi anh thắng đối thủ trong niềm vui vỡ hòa. Cảm giác tuyệt vời khi được khán giả tung hô cùng nhiệt. Rồi trận này tiếp nối trận khác, chiến thắng là niềm vui và hạnh phúc của anh chàng nhút nhát ngày nào. Giờ là một võ sĩ cừ khôi, Micheal là cơn hủy diệt của các võ sĩ khác. Micheal xác lập nên một thành tích rực rỡ với những đai Muay có tiếng của châu Âu, bao gồm ASKA, WKA, MTGP. Và thế là Micheal có cái biệt danh con quái vật phương Đông. Và khi bước lên võ đài, Micheal mang đến cho đối thủ sự khiếp sợ. Đòn tay, đòn chân của Micheal đều rất quy luật chắc chắn. Thành công nối tiếp thành công, anh được ký hợp đồng giao đấu và bây giờ Micheal đang từng bước chinh phục khán giả châu Á tại đấu trường khốc liệt Chúng ta là người Việt Nam máu đỏ da vàng, chúng ta nhiệt liệt ủng hộ Micheal nhanh chóng trở thành một tượng đài võ thuật tiếp bước cung lê để làm rạng danh con rồng cháu tiên nhé. This is a worthy co-headliner tonight, Dave. Yeah, it certainly is. And it's this one is a 5 3-minute round, full Muay Thai fight, full Muay Thai rules. Sorry, fight A class. Hence, you see a slightly softer start. Contrasting physiques. Trận gặp Eric Rosa. Bước vào trận đấu này, Micheal có thành tích 14 trận thắng chưa thua trận nào. Eric Rosa không biết cờ cao rất động là gì. Anh cứ xông lên tấn công nhằm giành thế chủ động. Micheal kiên cường trong thế phòng thủ, sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Micheal thủ chắc, tấn công nguy hiểm do anh tập luyện qua Vịnh Xuân, Muay và võ tự do, nên đòn thế của anh đa dạng khó lường. Wonder whether there'll be a welt under the left eye because of that. We'll have a look momentarily. But he's just worked Phạm into the corner. Khi nửa hiệp 1 vừa trôi qua, do mải mê tấn công, Eric dính một đòn chân trái vào bản hầu ngã sóng xoài. Phải công nhận là cú đá mạnh, nhanh và chính xác. The impact of that. And that's what we see from Micheal Phạm. When he kicks so fast, lightning quick left kick there, just Rocha surely in trouble here as Phạm begins to open up. He's bravely got to his feet. Did he get up a little too quickly though, Dave? He had the 8 count option, but he sprung back up. And will that be cost? Có lẽ thấm đòn hay trình độ võ thuật chỉ có thế mà thôi. Khi dính cú đá trời giáng, sau 40 giây, Eric đã lãnh trọn một cú chỏ rờ ve uy lực của Micheal. Lần này Eric không còn cơ hội phô diễn kỹ năng Muay Thái của mình rồi.
Vì đứng từ xa mà chúng ta còn nghe thấy tiếng chỏ rờ ve xé gió lao thẳng vào thái dương bên trái của Eric. Cú đánh mạnh chuẩn đến độ Eric chỉ biết té xuống sàn, hồn phi phách lạc theo ông theo bà mà thôi. Has absolutely dispatched of him. You can see it exactly, as you say, clinical dispatch of his opponent. Not one but two highlight reel knockout blows to take down Eric Rocha. First the high kick, then the elbow. Emphatic, you're not going to see anything clearer than that. Ross is smiling in the corner. He did incredibly well to get up from that first blow as quickly as he did, but maybe that was what cost him, Dave. I think sometimes, if we watch the replay here, sometimes this instinct of a fighter just to jump to your feet. Look at that, he was out, jumped straight back up. As he comes out, that's what it is. Comes straight out of the clinch, and Phạm just whacks that kick, sneaks it up the inside, left head kick. And he goes for it again. Here's the spinning elbow. No. Boom! Right on the jaw. Look at that. But amazingly, Rocha tried to get up a second time, almost instantly. Watch this from Rocha. Sensible from Jesse Saunders to keep him down, really, because had he got up a second time, well, who knows? Now for our MTGP European welterweight title. Firstly, please welcome to the black corner from Manchester, Dale Hughes. Micheal Phạm. MTGP welterweight European title. Trận đấu tiếp theo Two explosive Dale guys. Hughes. Phạm. He's representing Frank's Gym in Manchester. It's Dale Hughes. And across the ring, fighting out of the white corner. At yesterday's weigh-in, he scaled 67 kilograms exactly. He's representing Team 2 Gym in central London. It's Micheal, the Beast from the East, Phạm! And your referee in charge of this one, Mr. Sean Boland. Are in for a treat here. Already looking to snap that left. Frank's Gym in Manchester in the blue trunks and the black gloves. Is it up so fast and it comes from nowhere. Movement in the torso, you can't see it coming. And if it catches you by surprise, it can be lights out. Yeah, he just turns the displeasure of being hit with it in sparring. And I'd hate to feel it in a full force fight. He's a very... Slightly. He's got a touch of height advantage as well as Phạm. Yeah, but don't underestimate Dale Hughes. Mikey Hudders trains him hard up there. Pins round when it doesn't find the mark. And it's a home fight for him at Indigo, London's O2 Arena, of course. A great crowd in this evening as well. Yeah, you heard the support of the local hero. Hughes just starting to get through with a kick there. Just a little readjustment there from Hughes as Phạm caught him in an unsafe. Couple of kicks to the inside thigh though as Phạm looks to slow Hughes down and they exchange kicks again. Handy work from Hughes though. First to the rib cage, then to the leg. Oh, but Well, both lads have really been chopping the lead leg. It's going to be interesting. 1 for 1. Thing was, family. And Hughes making more noise, but it was his foot. It doesn't do this. looking to take a little bit out of their opponent. Yeah, just above the knee at the bottom of the thigh there. Hughes chopping the leg and a head kick lands, and that's hurt him. That's really hurt him. Phạm eyes went. Phạm eyes were glazed over, and he's in panic mode now. Yeah, can Dale Hughes take advantage? Micheal Phạm eyes have gone, and how is that going to affect his mental state? Spinning elbow there, which he caused a knockout with before. Hughes shouldn't rush in. This is getting interesting now. Well, Phạm throwing caution to the wind. Knows he's in trouble, but a wounded animal's a dangerous one.
Trận này Micheal gặp đối thủ cứng cựa, có sở trường những cú quét ống đồng rất nguy hiểm. Hill có sức mạnh và độ gan liệt của một võ sĩ, đánh theo kiểu thắng ăn cả thua ngã không, cứ làm đuổi xông lên. Hill cố gắng dùng đòn quét ống đồng tấn công vào chân trái Micheal nhằm triệt hạ đối phương theo chiến thuật mưa dầm ấm lâu. Đây là đòn thấy điển hình của Muay, nhưng từng đó thì chưa đủ, vì khi luyện tập Muay, võ sĩ không chỉ luyện tấn công mà còn luyện sự chịu đựng những đòn tấn công như thế. Chuyện bị nứt xương hay đau nhức hay ẩm sau mỗi bữa tập là bình thường. Thế rồi qua sự kiên trì tập luyện, đôi chân của võ sĩ Muay cứng như thép, có thể dễ dàng đá gãy một cây chuối to cổ chàng ăn vào đầu ra bông. Lần này Micheal cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Hill lầm đuổi tiến lên như một mẫu xe tăng T-54. Micheal vẫn kiên trì phòng thủ và dùng đòn chân Muay kết hợp với những cú đấm của MMA đẩy lùi Hill từ xa. Didn't rush in. Is that going to prey on his mind that he wasn't able to blast him out of there after? Exactly the right thing. I think he'd have been stupid to go rushing in, and he probably would have got caught with nationalism and taken his time. And I'm just wondering whose lead leg is going to give up first here. Oh! Big shots in the way from Hughes, but he'd certainly have felt that hand side of his face. Has to come back with the elbow, does Hughes. Again, chopping that lead leg. Hughes really working on Phạm lead leg, and it's got to be slowing him down. You can see his leg starting to stiffen up. The telltale sign is you start to see it jar and stiffen. When the leg jars and straightens, it's hard because there's no coming back from it, and if you haven't blocked, there's no recovery from that. Still snapping up with some speed. I have the feeling that it slowed Phạm down a little bit as well, but you can see Dale Hughes' lead legs jar. That's why they call him the beast from the east. Still going to work on. Going to be walking very well tomorrow. Oof. Sadly, anybody who's had a Muay Thai, you get your leg volleyed off in a fight, it's just a horrible. Phạm though. I saw the power in that kick. And then we're talking about Muay Thai. A bit more at the races now. Closure back, but Hughes comes in with heavy hands, just loses his footing there. No, it's just a little slip. Unfortunately, sometimes a lot more composed in his corner this time, and it's Dale Hughes who looks fatigued. Yeah, this is much better looking from Phạm. Look at that right hand over the top landing on Hughes. Hughes has clearly got a game plan of slowing Phạm down, chopping the legs. Great left kick, that was the one was ahead of this next round. I think Phạm got a little bit shocked when he got tagged early, but I think he's come out the other side. Good left kick. A bit more balance when he's chopping the leg like that. He goes nicely to the body there. Finds plenty to get some pace and power in, despite the punishment. Kick for kick here as they pound into each other's ribs. Up in the leg from Hughes. Box on, box on, box on. Let's go, let's go. Catching one in the unmentionables. A few times that's happened and seems to have spurred Dale Hughes on. He really lost his balance there. Did so well to stay up. That's Muay Thai, unfortunately. You don't get a break. He's off balance into the final minute of the fourth round. Neither of these showing any signs of letting up. This is an absolute war, man. These guys are going to be... Oh, look at that right hand from Phạm. Snaps back Hughes' head. As they come out of the exchange, it's just opportunity to try and get some more oxygen in the lungs. Yeah, a head kick there. So, says to me he's feeling the pace and looking for the time. It's remaining for the MCGP welterweight European title. What about this has been? Fifth and final round. Expect this to go all-out war. Well, worthy of a title. Grunt, you know he's got real power. Hughes' corner urging him to keep attacking, keep walking forward. I think that's easy to say from the corner because they're not the ones feeling these kicks of Phạm. Frankie Hudder's a seasoned professional himself. Many fights. Great fighter he was.
I think he's retired now. Likes to keep coming back every so often. Tired, Dave. Up here at Muay Thai Grand Prix 21. Glancing off the head of Phạm. Illegal move in Muay Thai, but I'd like to think Michael Pham didn't do it on purpose. Of the result here, Dale Hughes. Micheal cảnh cáo đối thủ bằng một cú móc phải vào quay hàm mà hắn cũng chưa sợ. Để rồi sau đó 5 giây, Hill lại dính thêm một cú móc lực điền. Cú móc lực điền. TRIDINGO xin giải thích rõ. Người nông dân phân quát những bao lúa hàng trăm kg nên chân tay của họ phải kinh khủng. Cú đấm này mang dáng dấp của một sức mạnh lực điền. Dứt khoát uy lực, trúng một phát là nằm ngay. Khá khen cho Hill. Anh cũng cố gắng lồm cồm đứng dậy và tỏ rõ cho ông trọng tài thấy rằng ok, tôi cũng còn chiến được. Mặc dù xui xẻo dính cú đấm nguy hiểm của đối thủ, tôi chưa hề hấn gì đâu mà nghe. Nhưng làm sao qua mắt được khán giả? Vì sau khi đứng dậy thì Dale không còn là chính mình nữa. Anh di chuyển chậm chạp yếu ớt, bị Micheal dồn ép ngạt thở. Cũng may là tiếng còi kết thúc vang lên. Nếu không, chắc chắn khán giả sẽ chứng kiến một thất bại knockout bẻ bàng cho Dale Hill. Cái này TRIDINGO bao chắc luôn. Well, the headbutt landed on the nose, you could see, because it split his nose open. I think that shot landed on the chin and that just took his legs out. To Peter Lowe for the official results. And ladies and gentlemen, a big round of applause for both these. White corner. Thế vậy mà khi ông trọng tài xử thắng cho Micheal, Dale tỏ ra tức giận, khán giả ai cũng phục, chỉ có Hill là chưa phục. Có thường là thế, thắng thì trọng tài chấm điểm quốc, còn thua thì trọng tài sai thiên vị. Nếu có giỏi thì Dale Hill sẽ đấu lại, giải quyết một lần cho mãi về sau. Thật xạ. The new MTGP welterweight European title holder.